Good morning. 반갑습니다. 여기 서울은 매우 화창한 날씨입니다. Here in Seoul, it's a brilliant sunny day. 이제 봄이 왔는지 perhaps the spring is beginning to come here. 그러나 이러한 화창한 날 다른 곳에서는 지금 많은 일들이 일어나고 있죠. But on a beautiful beginning spring day here, in other places in the world, much is happening that is of great challenge to people. 지금 우크라이나에서는 전번에 제가 거기서 침공이 있을 거라고 얘기했던 것이 진행이 되었고 아주 치열한 전투가 일어나고 있었습니다. I spoke last month that an invasion of Ukraine was most likely, and it has happened, and there's fierce battle going on right now. 그러면서 수많은 사람들이 시련에 지금 노출되어 있죠. Great hardship for many people. So maybe we can just take a few seconds of silence to send a blessing to them. 잠시 몇 초의 침묵으로서 그들에게 축복을 보냅시다. Even within the ordeal, may there be peace unto you. 시련 안에서도 당신 안에 평화가 있기를. 곳곳에서 유크레인 사람들을 위한 기도와 attunement이 전달되고 있습니다. There are many prayers and attunements radiating towards the people of Ukraine in these days. 한국에서는 이번 주가 중요한 역사적인 한 주입니다. Here in Korea, this week is a historic and important week in the form of a very important presidential election. 아주 중요한 대선이 이번 주에 이루어지죠. 이 대선에 대한 한마디만 하고 싶습니다. I want to say one brief something regarding this presidential election and the significance, the meaning of it. 이번 대선은 그 대선 후보가 누구든지
상관없이 그거 넘어서 더 큰 흐름의 드러남입니다. This presidential election, regardless of who the candidates are, is an expression of a very large outworking that is in some ways independent of the candidates, but comes to focus on the candidates. 간단하게는 겉의 모습 넘어서 돈의 세력과 공정한 사회를 향한 흐름과의 치열한 전투다. 이렇게 아마 이해를 할 수 있을 겁니다. Beyond the outer appearance of the candidates, this election may be understood as a fierce battle between the power of large money and the evolution of a nation, a people, towards a more fair society. 누가 누구를 대표하는지는 여러분들이 알아서 판단하시면 될 겁니다. As to who is representing which, for those in Korea who know the situation, you can assess that yourself. 그리고 추가로 한마디만 더 하자면은 역사의 긴 궤도는 공정, 자비, 자기 중심성과 욕심 넘어서 온전함, 사랑, 본질로 향하고 있습니다. 긴 궤도는. 그래서 끝내 이 대선의 결과가 어떤 거와 상관없이 궤도는 그렇습니다. 어떻게 봐서는 막을 수 없는 흐름, 궤도라고 볼 수 있습니다. Just one more thing I want to say about this election and the larger unfolding movement beyond it is that the larger arc of history in humanity is towards a more fair, just society that is based in compassion for all and all life. It is an inexorable arc of history towards fairness, compassion, a movement out of self-centeredness towards wholeness. Humanity, in short, is awakening to itself. Whether it will do it quickly enough to face well all the crises it has is a separate issue, but the arc of history and awakening is towards compassion. And whether, regardless of who wins this election and which force wins this election, in the long run, the arc is already set. 우리들이 다 알죠. 연어들은 자신의 제일 본질적인 충동을 따라 자신의 근원으로 돌아온다는 것을, 얼마나 멀리 가도 돌아온다는 것을. All of us know the story of the salmon. Salmon, the fish, have an inbuilt homing compulsion to return to its source, and does so no matter how far it has gone out into the ocean. So it is
for humanity, that there's an inborn compulsion to return home. And that is the long arc of history. 그러므로서 연어처럼 인간도 자신의 본질로 돌아오려는 충동, 끝내는 막을 수 없는 충동, 제일 깊은 트라우마 안에서도 돌아오려는 충동이 있는 겁니다. 시간이 다소 이미 많이 걸렸고 조금 더 걸릴 수 있겠지만 오늘 서비스는 2주 전 제가 했던 서비스 2부라고 생각이 됩니다. The service I want to share today is perhaps part 2 of the service I shared 2 weeks ago, which was titled One Person's Pure Heart. 한 사람의 순수성, 2부 이렇다고 생각을 하면 될 겁니다. 그리고 그 서비스 일주일 전에 불 속으로 나를 내려놓음이라는 서비스를 했었습니다. 그거와도 깊이 연관된 주제입니다, 오늘께. And one week before that service, I gave a service that was titled Releasing Self into Fire. And this service theme is also closely related to that. 그리고 이 주제와 연관된 두 순수성에 대한 이야기를 오늘 나누고자 합니다. And I want to share 2 stories regarding the pure heart in our time today. One such story is from a children's story, and the other is something that happened in these past 2 weeks. 하나는 동화의 스토리고, 이야기고, 또 하나는 최근 우리들 사이에 있었던 일입니다. 둘 다 순수성의 힘에 대한 이야기입니다. Both are stories of the power of the pure heart. 첫 이야기는 동화 이야기입니다. The first story is a children's story. 1985년에 나온 동화인데 흑인 작가가 썼고 서양에서는 매우 유명합니다. The first story is a children's story written in 1985 by a black author named John Steptoe. It is quite a famous story. Some of you likely know it. 한글로도 책이 나와 있고 유튜브에 그 책을 그대로 읽어주는 동영상이 나와 있어서 이거 끝난 다음에 링크를 올려드리죠. 제목은 높이 뛰어라 생쥐. 높이 뛰어라 생쥐입니다. The name of the story is Jumping Mouse. 높이 뛰어라 생쥐. 때로는 펄짝 뛰어라 생쥐 이렇게도 번역이 되어 있기는 해요. 이 스토리는 몇천 년 내려온 미국 원주민 전설을 바탕한 이야기요. 어떤 데서는 만년 되는 스토리라고 그렇게 또 표현이 되어 있더군요. The story is based on a American Native Indian legend that is considered to be many thousands of years old. 이 이야기는 한 생쥐의 순수성의 이야기예요. The story is a story of the pure heart of one mouse. 그리고 또한 위대한 사랑의 여정의 이야기예요. It is also the story of a great journey of love.
참고로 내가 이 이야기를 처음 들었을 때 만 24살이었고 그 들었던 장소가 삶의예술 세미나에서였습니다. The first time, parenthetically, the first time I heard the story was when I was 24 years old and was at an Art of Living seminar of all places. 그리고 그때는 세미나가 일주일이었기 때문에 그 세미나 중에 참가자들이 이것을 연극화했습니다. 그때 내가 여기 나오는 인물 중에 누구였는지는 기억이 안 납니다. As I said, when I heard this for the first time, it was at an at my Art of Living seminar when I was 24 years old, and at the time it was 1 week long. So, in fact, the participants, including me, actually made a little skit drama out of this, and though I can't remember now which part I played. 당연히 주인공 역할을 하지 않았을까 하는데 그렇지 않았을 수도 있습니다. Of course, I must have been Jumping Mouse, but I can't remember. I might have been one of the other characters too, for that matter. 이 스토리는 용기와 자비의 이야기예요. 그리고 또한 시련을 이기는 인내의 이야기예요. The story is a story of courage and compassion and also perseverance that overcomes great hardship. 나는 이 이야기에 깊은 감동이 있었고 내 안에 새겨졌었습니다. When I first heard the story, it left a deep imprint in me all these years. 그러나 그 후에 이야기를 찾을 수 있는지, 그냥 지나가는 어떤 이야기였는지 몰라서 찾아본 적이 없고, 어제 처음 찾았습니다. In the decades since then, this story had left a deep imprint in me. But in the intervening years, I didn't know whether this was a well-known story and whether I could find it again, and didn't search for it until yesterday, and I found it. It's also translated into Korean now. 알고 보니까 되게 유명한 스토리더군요. Having found out, I realize now it's a very famous story. 그 스토리를 짧게 요약해서 전해드리겠습니다. I want to share just a very brief summarized version of the story. 한 어린 생쥐가 여행을 떠납니다. A young mouse departs on a journey. 강 건너에 있다는 머나먼 땅 이야기를 들으며 어린 생쥐는 꿈을 꾸기 시작했고 길을 떠납니다. Little mouse hears of a story of a far off land and begins to dream of this land and finally departs on a journey towards it. 그 머나먼 땅에는 모든 것의 원천인 신성한 호수가 있다는 이야기를 들었습니다. The mouse has heard that in that far-off land there is a sacred lake which is the source of all things.
가는 길에서 만난 요술 개구리가 어린 생쥐의 길고 위험한 여행길에 용기를 줍니다. On the way, on the journey, Mouse meets a magic frog, and the magic frog gives courage and strength to Mouse in this difficult and dangerous journey. 꿈꾸던 곳은 멀고 험했지만 어린 생쥐는 결코 포기하지 않습니다. The far-off land that he dreamed of was indeed far and full of challenges, but he doesn't give up. 우선 여기까지에 대해서 이 스토리는 원주민 전설의 이야기면서 의식과 정체성의 변환의 이야기입니다. 깊은 영적 의미가 담긴 이야기죠. Just an introduction, this being a very ancient Native American story is a story of transformation of self and identity that is a message to all people. 그럼으로써 모두에게 전해 메시지가 있는 스토리인 거죠. 결코 포기하지 않고 오히려 절망에 빠진 다른 동물들을 도와주면서 한 걸음씩 앞으로 나갑니다. Mouse doesn't give up and instead helps other animals that are discouraged and despair along the way, and step by step continues on the journey. 그리고 드디어 꿈꾸었던 곳에 여기 한 부분이 빠진겠군요. 그래서 결코 꿈꾸었던 곳에 이르렀을 때 생쥐는 새 이름을 얻고 그곳에 살게 됩니다. In time, he reaches the land that he dreamed of and receives a new name and abides there. That's the short version of the story, and I'll expand it just a little bit. 이게 이제 아주 짧은 버전이고, 그거를 약간 더 펼쳐볼게요. 쉬지 않고 가던 어린 생쥐는 딸기 단불 아래서 뚱뚱하고 늙은 생쥐를 만났다. 높이 뛰는 생쥐를 그는 비웃었다. 아, 꿈이라. 나한테도 그런 꿈이 있었지. 필요한 건 뭐든지 여기 다 있는데 뭐하러 사막을 뛰어 건너간다는 거야? 라고 말했다. The mouse, proceeding restlessly, meets an old and fat mouse under a strawberry bush. And the old mouse laughs at him. Oh, dream? I had such a dream once. Everything you need is right here. Why do you want to cross the desert and all this hardship? 그리고 이 생쥐가 여기까지 왔을 때 그 과정에서 새 이름을 받아요. 그 새 이름은 높이 뛰는 생쥐인데 그 새 이름을 받은 계기가 뭐냐 하면은 요술 개구리가 그 시작점에서도 나타나서 홀짝 높이 뛰어라 라고 했는데 개구리가 펄짝 높이 뛰었더니
새로운 힘이 생겨서, 다리에 힘이 생겨서 그 다음에는 기어가지 않고 펄짝펄짝 뛰어서 이 여정을 계속 더 간 거기 때문에 이제는 높이 뛰는 아니면 펄짝 뛰는 생쥐라고 이름이 바뀌어요. 그래서 이름이 두 번 바뀌어요. 이게 첫 번째 바뀐 거고. Just up to this point in the story, the mouse has received a new name from being mouse to jumping mouse, and the occasion of that new name was that he had met Magic Frog along the way early in the story, and Magic Frog tells him, jump high. And Mouse jumps high, and in the process receives medicine, spiritual medicine from the frog, and develops strong, powerful legs. And from then on, instead of crawling on the ground, he hops and jumps the rest of his journey. So that was his first transformation and new name. 그리고 여기에서 원주민들이 얘기하는 약이라는 말이 있어요. 그것은 영약이에요. Sacred medicine. 그래서 그 영약을 처음 받은 것이 요술개구리에게서 받아서 그 새로운 힘이 생겼던 거예요. In the story, there is spiritual medicine that comes into the picture, and the first is becoming jumping frog. 다시 길을 떠난 생쥐는 눈을 잃은 들소를 만났다. 눈을 더 못 보는 들소를 만났다. 그리고 한참 더 가서 생쥐는 불쌍한 들소를 만났다. 생쥐는 불쌍한 들소에게 자신의 시력을 주며 그에게 생쥐 눈이라는 이름을 주었다. 들소에게 시력을 주면서, 자신의 시력을 주면서 생쥐의 눈이라는 이름을 주었다. The mouse continues on the journey and meets an old bison that has lost its sight and is waiting to die. Feeling great compassion for this bison, who he deems to be a larger being than himself, Jumping Mouse gives him the gift of his own sight and gives the bison the name Eyes of the Mouse. 그리고 이 시력을 준 이유는 자신보다 더 큰 존재라고 알아차려지고 여겨졌기 때문에 이 시력을 선물로 주었던 것이에요. 한참 더 가서 냄새를 맡을 수가 없어 죽을 날만 기다리는 늑대를 만나고 그 늑대에게는 생쥐의 코라는 이름을 주고 자신 냄새 맡는 능력을 주고 자신은 더 이상 냄새를 맡을 수 없게 되었다. Further along the journey, he meets a wolf that has lost its ability to smell and was waiting to die because it couldn't find food without the sense of smell. And again, Jumping Mouse feels compassion for this wolf, who he deems also to be a greater being, and gives his power of smell to the wolf, and gives the name Nose of the Mouse. 고마운 들소는 어린 생쥐를 산기슭까지 데려다 주었었고 늑대는 보답으로 머나먼 땅까지 생쥐를 내려다 주었다. The grateful bison had carried the mouse, Jumping Mouse, on its back to the end of the plains, and then the wolf carried Jumping Mouse too near the mountains of the far off land.
머나먼 땅에 도착한 생쥐는 시력도 잃고 냄새를 맡을 수가 없었다. 어떻게 살아갈지 알 수 없었다. Having arrived in the far-off land, he had lost sight and ability to smell and didn't know how to survive and live anymore. 울고 있는 생쥐 앞에 요술개구리가 다시 나타나 명령을 했다. 높이 뛰어 올라라. In front of the weeping mouse appeared Magic Frog again and gave him the instruction, jump high. 있는 힘껏 뛰어오른 생쥐는 벼랑간 눈부시게 아름다운 경치를 보았다. 하늘과 땅과 살아있는 것들의 냄새가 풍겨왔다. Having jumped high with all its might, Jumping Mouse suddenly sees in front and below him, majestic sight of all the plains and the mountains, and the smell of the air and the land and all living things. 그러면서 그 순간 요술개구리는 그에게 외쳤다. 너의 이름은 독수리다. 독수리로 변한 거야. In that moment, Magic Frog shouted to him, "Your name now is Eagle." Jumping Mouse had changed into the eagle. 높이 뛰는 생쥐는 용기로 여행을 떠났고 자비로 도움이 필요한 자기보다 크다고 자각되는 동물들을 도우며 목적지에 도착했어요. Jumping Mouse departed on the journey through courage and then through compassion assisted those he deemed greater than himself and arrived at his destination. 그리고 인내와 끈기로 포기하지 않았어요. And he persisted through patience and perseverance to the end. 자신을 내려놓고 비전을 따라 끝까지 간 영적 여정의 스토리예요. It's a story of releasing self and entering fully into the fire of the journey and thus undergoing transformation. 생쥐가 독수리가 되는 스토리. 애벌레가 나비가 되는 스토리랑 비슷한 스토리죠. A story of a mouse becoming an eagle, a story in a way that's similar to the caterpillar becoming a butterfly. 여기의 스토리의 중요한 부분은 자신을 다 주는 것. 이것이 중요한 부분이었고 내가 그거를 24살 때 들었을 때 그것 때문에 아마도 그렇게 깊이 내 마음에 새겨졌을 거라 생각됩니다. What is unique about this story is the aspect of giving oneself, giving in fullness. And perhaps that's the reason why the story had remained with me from my 20s onwards.
두 번째 이야기 넘어가겠습니다. I want to tell the second story now. 이 이야기도 큰 용기와 사랑의 이야기예요. The second story is also a story of large courage and love. 그리고 이야기를 하기 전에 먼저 배경 설명을 할게요. 이건 최근의 스토리이기 때문에. And before I tell the story, I want to share a little bit about the background of this, because it is part of the events that have happened in the Art of Living School this past while. 삶의예술학교는 작년 여름 사건으로 상당한 손실과 수입 중단, 어려움을 거쳤고 그 안에서 새 창조를 하고 있어요. The background is that the Art of Living School, our program here in Korea, went through quite a crisis last summer and had substantial loss, including the cessation of income for quite a long period. And in the midst of that, we have begun a new creative cycle, a cycle of new creation. 그런데 이 사실을 알게 된 어떤 한 사람이 2주 전에 나에게 메시지를 보냈습니다. A person who heard of this, who knew this situation and story, sent me a message 2 weeks ago. 근데 이 이야기를 내가 할까 말까 많이 망설이고 그 사람에게도 상의를 하고 또한 스태프들 안에서도 상의를 했습니다. Whether to share the story was something that I pondered quite a bit, and I communicated with the person who sent this message and also with the staff. 이 메시지는 간단했습니다. 자신의 작은 수입의 반을 매월 후원하고 싶다는 메시지였습니다. 자신의 작은 수입의 절반을 매월 후원하고 싶다는 메시지. This was a message, very simple, that this person wanted to donate half of their monthly income towards the school. 많은 생각들이 올라왔습니다. 너무 큰 선물 또는 희생이 아닐까? 그래서 전화를 해서 상의도 해봤습니다. 너무 큰 선물 희생이 아니냐? 형편이 진짜로 되느냐? I called the person and I thought, isn't this too large a gift? Possibly a sacrifice? And I called the person and asked, is this really right? Is this not too much for your circumstance? 그 사람은 설명했습니다. 형편은 된다고. The person explained that it was something that they could afford to do. 그러면서 또 한 고민도 올라왔습니다. 이야기를 하면은 삶의예술학교 형편 어려우니까 이야기를 듣고 다 돈 좀 더 내라 라는 그런 메시지로서 들릴 수 있는 여지가 일부는 있기 때문에 그 오해 여지 때문에 이거를 말하지 않는 것도 고민을 해봤습니다. Something else came up in my consciousness as I considered sharing about this gift, and that was that because of the possibility of the sharing of the story being misinterpreted as a donation drive, asking people
how about you donate too? Because of this, I considered not telling this story and also discussed with staff about that. And in conclusion, for a larger reason, I felt it was very important to share the story. 그러나 더 큰 이유 때문에 이것을 나누는 것이 좋겠다는 판단을 했습니다. 그 더 큰 이유는 이것이 가져온 진동적 의미와 치유 때문에입니다. The larger reason is to share the story is the vibrational meaning and reality contained in this offer and the healing that it already brought and the healing power that it contains. 지난 2주 동안 코비드 회복 중에 이분의 마음이 여러 번 떠오르면서 반복 눈물이 올라왔습니다. In the 2 weeks during COVID recovery, this person's heart, love, came to mind a number of times and tears welled up each time. 그러면서 이 마음이 내 마음의 한 부분을 치유하는 것을 경험했습니다. And as this occurred over a number of times, I had an experience of this person's love, the spirit in the gift, healing a part of my heart. 그러면서 이 순수한 마음, 이 사랑이 무엇이지? 라는 질문이 반복 떠올랐습니다. And a number of times this thought and question came into my consciousness. What is this love? This heart? 근데 그 질문이 이거 뭐 누가 이런 선물을 하겠다는 거 근데 그거 넘어서 이 사랑이 무엇이지라는 질문이 왜 계속 떠오를까도 내가 한참 생각해 봤습니다. I thought why this is someone desiring to give a gift of the heart. But why is this question still continuing to come up in me? What is this love? 그 이유는 이 마음, 이 사랑 뒤에는 다른 무엇이 있는 것이 감지되었기 때문입니다. The reason this kept on coming up is because there was something more, something beyond that I felt in the spirit of this gift. 이 선물에 담겨 있었던 진동이었던 겁니다. 그 영혼이었던 거죠. 그리고 이 선물, 이 사랑 안에서 이 선물을 통과하면서 발산하는 뜨거운 불을 계속 느꼈습니다. 그리고 내 의식 안에 이게 뜨거운 불덩어리, 작은 태양같이 자꾸만 거듭 떠올랐습니다. Within this gift and through this gift,
I felt the presence of a fire like a small sun that kept on radiating its heat and wouldn't go out of my consciousness. 이 뜨거운 불, 뭐지? 근데 그 사람은 사라지고 그냥 그 뜨거운 불만 남았습니다. The person in a way faded from my consciousness, and what remained was just this small, radiating, intense sun. 그러면서 이게 뭐지? 이게 뭐지? 계속 물었습니다. What is this? What is this? I asked again and again. 그러면서 계속 그냥 눈물만 하염없이 올라왔습니다. And tears continue to flow and flow as I asked this question. 마치 태양같이 전달되는 이 열, 불은 마치 다른 차원에서 이 차원으로 전달되는 에너지 같았습니다. And as I dwelt with it, what I felt more and more was that this spirit was, this fire was an energy conveyed from another dimension into this dimension. 그리고 이 선물이 마치 다른 차원에서 이 차원으로 돌아오는 창문 같이 여겨졌습니다. And I felt like this gift and the radiating energy vibration around it was like a window from another dimension into this world. 그러면서 내 가슴 안에 눈물이 계속 올라오면서 내 가슴 안에 근데 이게 눈물이 끝이지 않으면서 그리고 어떻게 왜 이렇게 눈물이 계속 많이 올라오지 생각을 했습니다. As the tears continue to flow without stopping, I wondered how could so much swelling of tears happen? 그러면서 다른 이해가 왔습니다. 그 이해는 내 가슴 안에 얼어 있었던 원자들이 하나씩 녹는구나 였습니다. And the thought came to me that the reason for all these tears is the melting of the frozen atoms in my body. That as the atoms that were once frozen melted, all these tears flowed. 내 안에 아직 얼어있는 원자들이 있었구나도 더 이해가 된 겁니다. And I came to realize that they were in fact frozen atoms left in my body, understandably. But that was a fact, and that they were melting because of this vibration. 이 진동은 무엇이지? 이 태양은 무엇이지? What is this vibration that is bringing such melting? What is this small sun? 자신을 다 주는 근원의 사랑이구나. 가 알아차려졌습니다.
the love of the Father, of the Source, that gives all of itself. That is what this vibration, love, is. That is what the realization that came to me. 자신을 다 주는 근원의 사랑. 어떻게 봐서는 이 선물, 이 메시지를 보낸 분은 그 통로가 됐구나. I realized that this person and this gift was just an aperture, a window for this greatness of love. God's love to reach us into this level of things. 그러면서 동시에 많은 기억들이 떠올랐습니다. 내 인생에서 있었던 몇 사건의 기억들, 또 스토리의 기억들, 그리고 그것이 쭉 한 진동으로 꿰어지는 것을 경험했습니다. And simultaneous to this, various memories from the entirety of my life came to mind, events as well as stories that connected in one progression in line, like a thread of gold. 꼭 황금 thread면은 황금 실처럼 다 꿰어지는 걸 느꼈습니다. 그 중에 하나는, 이거는 최근에 있었던, 그 중에 하나는 저희 어머니가 내가 어릴 때 나에게 전달한 한 스토리였습니다. 그리고 그 스토리도 역시 내 인생의 중요한 나침판이 된 스토리였습니다. One of the memories that came was a story that my mother Ilson had told me when I was little, which was like a compass to me in my life. 그 스토리는 일선님 어머니께서 전쟁 중 교도소 안에서 계신 적이 있었는데 나중에 무죄로 풀려나왔지만 거기에 계시면서 옆에 칸에서 무엇을 목격했었습니다. The first story is of a story that Ilson, my mother, told me when I was young, of a story that happened during the Korean War when she was in prison for something that she did not do and then was released. But she saw something in the prison cell next to her and told me the story. 옆에 칸에 자신의 적은 음식을 나누어 주었던 한 사람이 있었다는 거예요. 근데 나중에 그 사람은 아마 거기서 죽은 것 같다. 젊은 여자였다고 그래요. She said she saw a woman in the next cell sharing portions of her meager food with others who needed it more than her. She said she thought that later that woman didn't make it out of the prison, though she herself came out. 그 여자는 어떤 마음이었을까?
자신의 건강을 위해서도 일부는 아마 먹었을 거예요. 그러나 일부는 나누어 줬던 거죠. The woman probably ate some of the food for her own sustenance and then shared other portions of it. 이제 이 스토리는 내 가슴 안에서 아직도 발산을 하고 있습니다. 작은 태양같이. This story too remains inside of me and radiates like a little sun as a part of my consciousness. 그리고 어젯밤 이걸 떠올리면서 잠시의 시간 여행을 해봤습니다. And yesterday, as this came to mind, I did just a short time travel to that prison cell to be near that woman. 한순간 시간이 사라지고 마치 내가 그 여자 옆에 서 있는 것처럼. 그리고 내 사랑 마음 다 드렸습니다. And I gave all my love to her. In a moment when time disappeared, dissolved, and I was standing next to her in that prison, I gave all my love to her. And said to her, whether I live or whether I die, what does it matter? I am one with you now. 내가 살던, 이 몸이 살던, 안 살던 무슨 상관입니까? 내 몸에 대해서 말했던 거예요. 내 몸 살던, 안 살던 무슨 상관입니까? 지금 이 순간 당신과 하나입니다. 그리고 당신의 사랑은 지금 다른 시간에 태양같이 아직 살아 있습니다. I said, what matters if my body lives or dies? In this moment, I'm one with you. And in another time, your love, like a sun, is alive in me. 이 진동은 시간과 상관없습니다. 관통합니다. 살아 있습니다. 지금 발산하고 있습니다. The Spirit passes through all time and is alive now and now. And radiates as a sun now. 그러면서 2000년 전으로 시간 여행 해봤습니다. And I did a time travel to 2000 years ago. 자그마한 마구간 안에 자그마한 요람, 소박한 요람이 놓여져 있는 자리로 시간 여행을 해봤습니다. So I did another time travel 2000 years in time to a stable and a little manger, plain manger. 그 소박한 요람 안에 소박한 천으로 둘러싸이는 한 아이 모습 곁으로 시간 여행 해봤습니다. So I traveled about 2,000 years to be next to that little manger and a little baby wrapped in plain clothes. 그리고 거기서 같은 태양이 느껴졌습니다.
And there I felt the same small sun. 이 주 전에 우연하게인지 안 우연하게인지 도누님이 어떤 그림을 그렸습니다. Coincidentally or not so coincidentally, 2 weeks ago, our friend Tonu, who is on Zoom here right now, drew a drawing. 이 그림은 성배의 그림이었습니다. This painting was of the sacred chalice that I spoke of 2 weeks ago. 근데 이 성배를 화창하게 그리지 않고 장독간 안에 여러 장독들 사이에 놓여있는 평범한 성배를 그렸습니다. The drawing that he made of the sacred chalice was not a shining, brilliant chalice, but a chalice standing in the midst of many other things in a kitchen storage room. Plain, simple. 그러면서 이 성배 그림을 또 떠올랐습니다. 아까 얘기했던 그 선물, 그 감옥에서 그 여자가 나누어 줬던 그 음식 조각들이 이 성배구나. And as I looked at this drawing of the sacred chalice, I thought of the gift that contained in the message that came 2 weeks ago, as well as the gift of the food that that woman shared in the prison. That food and that message and gift as a manifestation of the sacred chalice. 이렇게 해서 한 물건, 한 마음을 통해서 근원의 사랑, 그거를 건네주는 성배는 우리에게 전달되는구나. So it is that God's love passes to us through objects, gifts, a heart, a spirit. And that the Holy Chalice is the conduit for that love to come into this world. A symbol of that conduit. 그러면서 나한테 더 떠올랐습니다. 내 생을 다 주어도 이 근원의 사랑 다 못 갚아. And it came to me also that even as I give the whole entirety of my life, it's not possible to repay the gift that God has already given through His many gifts. 내가 이런 상징들은 얘기하지만 이미 삶의예술학교를 돕기 위해서 후원하는 수많은 사람들이 있었습니다. 그분들의 사랑 똑같이 여깁니다. Besides what I have just mentioned, there are many others who have given their gifts of love so that this school may grow and radiate more. Some of you are online and here. The gifts of love and gifts of donation that you have given, all of these to me are the gifts of God.
They are the sacred chalice. 한 생쥐의 순수성, 한 사람의 순수성. 때로는 내가 뭐를 할 수 있어? 나의 능력, 사랑이 너무 모자란데 이것이 어떻게, 얼마나 도움이 될 수 있어? 이런 생각이 올라옵니다. At times we have the thought, my limited capability, ability, all of that, how can I be of help and gift really? 근데 제가 2주 전에 그렇게 얘기했습니다. 한 사람의 소박한 순수성 과소평가하지 말라고. I said 2 weeks ago, never underestimate the power of the pure heart in all its limitation and modesty. 이 한 사람의 순수성이 내 마음의 치유를 가져온 것처럼 이미 이 세상에 치유를 가져왔습니다. 그 통로를 통해서 전달된 게 이미 전달됐습니다. Just as something healed and melted in my own heart and in my atoms, the gift has been conveyed to me, but not only to me, into the world. 그래서 다시는 더 묻지 맙시다. 한 사람이 무엇을 할 수 있어 또는 이 한계, 내 능력 작아도 상관없습니다. 그 순수한 마음, 사랑이 이 세상을 바꿉니다. The limitation of our gifts are not significant. The purity of love, that transforms the world. 이 작은 성배의 이야기 여러분들과 그래서 나누고 싶었습니다. 오해 여지 무릅쓰고 나누고 싶었습니다. So it is that I wanted to share this little story of a sacred chalice. Even at the danger of misunderstanding or misconveyance of the intent. 순수한 사랑을 이 세상을 구원합니다. The pure heart releases this world from its prison. 순수한 사랑은 이 세상을 감옥에서 내어줍니다. 그래서 순수한 사랑 합시다. So let us love with a pure heart. 여러분들의 눈물, 사랑, 마음의 응답 감사합니다. Thank you for the response of your heart, your spirit, your tears.
신의 사랑은 이미 우리에게 전해졌고 그것을 더 깊이 전달하는데 함께 합시다. God's love is already present with us, and let us participate in the giving of that love through us. 이 세상에 곳곳에서 작은 태양이 되고 있는 그 모두들 함께하며 사랑하며 축복합시다. And all those in this world, in many places, who in their own way are giving of that small sun and are being that small sun, let us bless them and give great thanks for them and be one with them. 감사합니다. Thank you.